to this Institution Innovation Council program Lean Startup and Minimum Viable Product and Business Boot of Camp or mentoring session. And now I call upon Rajesh Kumar sir to deliver the welcome address. Yes, madam. You audible, madam? Yes, audible, sir. Yes, madam. Good afternoon to one and all. On behalf of our college management and the Institution Innovation Council IIC, Department of Zoology, Kungunadu Arts and Science College jointly organized Learn Startup and Minimum Viable Product Business Boot Camp or Mentoring Session. It's my immense pleasure to propose welcome address. Most welcome, distinguished Chief Patron IIC, Dr. M. Aruchomi sir. Welcome you, sir. Most respected Patron IIC, Secretary and Director, Dr. C.A. Vasigi madam. Welcome you, madam. Chief Chairman IIC, Dr. M. Lakshmanaswamy sir, Principal and Head. Welcome you, sir. Respected the President IIC, Dr. S.R. Madan Sangar sir, Dean and Head, Department of Biotechnology. Welcome you, sir. Respected Convener IIC, Dr. Dandapani sir, Assistant Professor, Department of Botany. Welcome you, sir. Welcome you all respected IIC members. Most welcome, my dear colleagues, faculties, Department of Zoology, and today's session organizing member Dr. C. Shobana, Assistant Professor, Department of Zoology. Welcome you, madam. Respected teaching and non-teaching staff, my dear students, welcome you all today's sessions. Another great pleasure, I would like to welcome today's chief guest and resource person, Mr. Sivakugan Sivakumar, the founder and the CEO of Unicap's Aqua Design Studio, Coimbatore. His education qualification, UG, CS and CA, Krishna College of Arts and Science. His PG, MBA in Entrepreneurship, Kumaraguru College of Technology. His working experience, Infos Limited Chennai, 2 years as Senior Operation Executive. His about company, Unicaps, is the combination of all the aqua capping effort of owner and the CEO, yes, Sivakugan sir, since childhood. At the very young age of 14, Sivakugan sir ordered fish and aquatic plants by mail with his student pocket money and sold them to hobbyists. Soon, he started propagating his own fish and plants. While in college, he began designing and building small aquariums for friends and family. As his client base on project grew, he went on to get an MBA in entrepreneurship to scale his business up to the next level. After he completed his MBA, Unicaps was born. As CEO of Unicaps, Sivakugan sir has trained apprenticed and collaborated with experienced aquacaps, plumbers, engineers, architects, and builders. Today, he has expanded to not just to provide mentor, the efficient, low-maintenance natural aquarium, but also design elaborate pond, pools, and water fountain, providing invaluable assistance to your construction team. He used latest technology, including 3D imaging and architecture draw software to bring your dream to life. He also has a professional cleaning and maintenance team that help all his creating stay beautiful and the plants and the fish looking healthy and happy. Welcome you, sir. Here I hand over to you, sir. Please. Thank you, one and all. So mic mute, sir, please. Yeah, hi. Sorry, can you hear me?
Yeah, Yes, it, sir. yeah, it is Thank audible. you. Hi all. Thank you, Rajesh Kumar sir, for your wonderful introduction. Hi sir, Madan sir. Thank you for inviting me here, giving me this wonderful opportunity to talk to you all, and also Shobna ma'am for coordinating this. And this is my first debut session, so hope this goes good. So about me, I think Rajesh Kumar have said. Before going to that, I just want to briefly say about my Uniscapes, how it evolved. So first of all, it was my hobby turned into a business. It was first of all a hobby from schooling, which we used to LR fish tank vechirpola veetla. I had 2 to 3 fish tanks in my home, and I was looking after that for all the days. After that, after finishing my schooling, I used to buy fishes from a local hobbyist, not from a shop. He's also a hobbyist who breed fishes, and then I take fishes from him, and then I breed myself. I was initially as a breeder, like how you breed guppies, that's all. And at that time, I was inspired by many aquascapers means like who do decorations inside the fish tanks, who do live planted aquariums. I used to see videos, I used to learn blogs at that time when I was in 2013. At that time I was having lots of fishes in my home. I have a small portico in front of my home. There I used to design and decorate some aquariums, and also I put some fishes inside, and then I get customers. How I get customers is, first my customer was my friend. I just said that I have lots of fishes in my home, just you come and see. And he came, and then I gave him fishes for free. After some days, and sometimes my thought was like, why could I sell these fishes? First, the fishes were sold in OLX. OLX was a platform. At that time, I used to put used fish tanks for sale. So when used fish tanks for sale, many clients from like unknown strangers, and they come to my home, and then they get some fishes. While getting some fishes, they used to see my decor inside the fish tanks. I used to put all natural live planted plants, not artificial. Each and everything inside the fish tank, the what you have in your aquarium, is all completely natural, live plants, which is called as aquatic plants, which grow inside the water, completely immersed. And then I started selling plants. So I was trading fishes and plants, but at right now point of time, we evolved and we diversified into a different level. That I'll just explain it to you how. I was a semi-entrepreneur before, because after finishing my undergrad, I was taken into Infosys. Social pressure and family pressure, that they used to say, enna mean kada vechi enna panna pora, mean with enna panna pora, enna sambadikka pora. All relation used to criticize me at that time. But still I was at Infosys. Like every week I come to Coimbatore. I was in Chennai. Every week I come to Coimbatore, and then for 2 days I used to sell fishes. I get clients, and then I'll go. That's all. That was my job for another 2 years when I was doing Infosys. When I was an employee. At that time, many customers come to home, because inside home only I kept an aquarium, just to showcase all that I can do, like this kind of aquariums, which I'll show it in your presentation. So I get lots of customers, and from that customers, it's all spreaded through word of mouth. And at certain point of time in Infosys, I think that I don't stand there. I don't belong there, because I always want to be an entrepreneur. I always want to do business. I always wanted to do a startup, but I don't have any idea like how to start a business. But I was already doing that without knowing. For example, like what I did was, while working in Infosys, at a certain point of time, like I thought of, okay, if I say to my mom or dad that I'm going to come and sell fishes, quitting my job, they are not going to allow. They are obviously going to say me that you have to stay there. This is not the right thing. So I get clients, and my moms and dads used to call, there are many clients are coming. Then I said, okay, let me do an MBA. So adu oru vali vechitha I came out of Infosys. I wanted to do an MBA in entrepreneurship particularly. So I was looking for that program, and it was there in our Coimbatore KCT. And there I joined. And after joining there, I used to learn some methodologies, like how to do a startup, how to bring a sustainable business in the market, how to reach customers. It's all like, how will I say, is launch something even it is bad, because many ideas broke even at this, before doing something, before bringing a model. We used to do many business startups. We used to have lots of ideas. Even my friends,
my gang all used to, like, we can start a tea shop, we can start a coffee shop or a restaurant. Many ideas were going on. At that time, I was having a silent business as Uniscapes, like Aquarium. So once I joined an MBA in entrepreneurship, there I have many exposure to many business people in Coimbatore. Many business people in Coimbatore, I built many good contacts. Rather than sitting inside the class, I hate to go to class, to be frank. I go late. But instead of that, like, I used to be in my home, I used to do lots of things for my business. And then I learned that many people helped me to building contacts. From there, I got the first project in KCT itself, to keep a small fish tank inside the principal's cabin. There I kept my first aquarium, and then it evolved. So after that only, I created a business plan, like, for Uniscapes. Initially, the Uniscapes, before, the name was Color Mean, which me and my friends were kept. We don't know what name to keep to sell these fishes. We kept as Color Mean Aquascapes. And then due to some reasons, we changed the name to Uniscapes Aqua Design Studio. So it's just an aquarium company. We used to design aquarium and bring a sustainable aquarium for your home. So we'll see how our business is going. So let me start a presentation, ma'am. So it's just a... Sir, you can start, sir. Yeah. Hope you all can see. Yeah, it's visible, sir. Thank you. Okay, let's start with a positive note. It's not about ideas, it's about making ideas happen. This is the only positive note I can give it to you right now. Yeah. So இன்னைக்கோட செஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னா, it's about lean startup management and minimum viable product. இது வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை, each and every business startup have gone through this with or without knowing. இந்த மெத்தடாலஜி நம்ம தெரியாமையோ தெரிஞ்சோ கண்டிப்பா அதை நம்ம பண்ணியிருந்திருப்போம். ஸோ லீன் ஸ்டார்ட் அப் மெத்தடாலஜிங்கிறது என்னன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஐடியா, என்ன ஐடியா, அந்த ஐடியாவை நம்ம பிச் பண்ணணும். அந்த ஐடியா பிச் பண்ணக்கப்புறம் அது சஸ்டைனபிள் இல்லையான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ப்போம். இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் அண்ட் தென் வி கோ இன் டு அ பிஸ்னஸ் மாடல். தட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் தட் டேக்ஸ் இயர்ஸ், 1 or 2 years. பட் இந்த லீன் ஸ்டார்ட் அப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு, இந்த லைக் தீஸ் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இது இவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்காது. இட் வில் டேக் வீக்ஸ் டு பில்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ வந்துட்டு இட்ஸ் அ மெத்தடாலஜி ஃபார் டெவலப்பிங் பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் எய்ம்ஸ் டு ஷார்டன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ற சைக்கிள் வந்து ஷார்டன் பண்ணும், பீரியடை ஷார்டன் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிஸ்கவர் வெதர் இட் இஸ் ஹேவ் அ வேல்யூ இன் த ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம அதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஒய் திஸ் ஹஸ் கிரியேட்டட். உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் எய்தர் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்காது. தீஸ் ஆர் த போத் ஹைபோதசிஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் திங், உங்களுக்கு சப்போஸ் ஐடியா இருந்ததுன்னா அதை எப்படி வந்து ப்ரொசீட் பண்றது ஃபர்தரா, அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் ரீச் பண்றது, செகண்ட் ஒன். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இஃப் யூ ரீச் த கஸ்டமர், அதுக்கப்புறம் ஹவ் யூ வில் வேலிடேட் அண்ட் சஸ்டெயின் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஓகேவா? ஸோ இது 3 திங்ஸ் தான் வந்து மெயின் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுற ப்ராப்ளம். தீஸ் ஆர் த 3 ப்ராப்ளம்ஸ் which we use to think. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we have to find the business idea. I'll tell you how to find the business idea, validate the business idea and execute it. ஓகேங்களா? And then find the business idea. Presentation is just short, but I'll explain it to you. Look for problems. உங்களுக்கு வந்து business idea வந்து either who are having already an idea, they can switch on to the, like, I'll tell you about the MVP. Who does not have an idea, உங்களுக்கு வந்து you can see day to day lifeல வந்து peoples are facing problems. You can look after the gaps between the problems. So look for the problem and find a solution to it. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. Look for a problem and find a solution. There was and one more thing, you can also create a problem and solve the existing problem. Examples are, to create a problem வந்துட்டு ஸ்விக்கி எடுத்துக்கோங்க. We know that we can go and buy the product in the hotel, அங்க போய் சாப்பிடலாம். But what they did was, நீங்க வீட்லயே இருக்கலாம், நான் உங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்றோம். That was a problem. And solve the existing problem also. Many examples are there that I'm going to tell it to you.
So what you guys are going to do without having an idea, look for some problems in a society, day-to-day life என்னென்ன problems வந்து people face பண்றாங்கன்னு பாருங்க. அதை பார்த்துட்டு then you can provide a solution to it. Providing a solution, that is a startup. Yeah, and then lean start management ஓட basic principle இது வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணி இருந்திருப்போம் who has started a business. So first we have an idea and then we are going to build it. So turn ideas into product or service. It can either be a product or a service, and with that product or service நீங்க அதை வந்து measure பண்ண போறீங்க. After creating that product or service, you are going to measure how customers are going to respond to your product. It can be any product. I'll tell you, it can be any simple product that provides just a single value. அதுக்கு features தேவைப்படாது, specification தேவையில்லை. You don't want to color it up, or you don't want to what to say, make it luxury or something. Just a simple product which provides solution. And with that measuring data, like feedbacks தருவாங்க, இது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இல்ல, இந்த இது நீங்க இது இன்னி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும், இது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. With that data, what you are going to do is you are going to learn. Again, you are going to learn because you have a second opportunity. If you are if you are going through an idea which is not good or wrong, that you are going to re-improvise in the learning process. So learning process you are just going to improve your product, and then you are again going to the market process. Yeah. So this is an example for an MVP. So I was telling about create a problem and solve a problem. So MVP 1, MVP 2, MVP 3 and product. So MVP 1 வந்து ஒரு stool. இந்த stool வந்து ஒரு product. அது என்ன உட்கார்றதுக்கு அவ்வளவுதான். It has a value that you can just sit. அது மட்டும் நீங்க வந்து இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட்அப்ல திங்க் பண்ணாலே போதும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இதவே நீங்க கிராஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டீங்க, அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, நான் ஃபீட்பேக்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சேர் வந்து இப்படி ஸ்டூல் வந்து எனக்கு சேர், அண்ட் தென் யூஆர் கோயிங் டு லீன் இட், அது ஒரு அடிஷன் இம்ப்ரூவைசேஷன், அண்ட் தென் யூ கோ டு சோஃபா, அண்ட் தென் யூஆர் கோயிங் டு ரிக்ளைனர். ஸோ மெயின் திங் இன் MVP இஸ் த MVP 1 which solves a particular problem. ஸோ என்னோட யூனிஸ்கேப்ஸ்ல வந்து மை இனிஷியல் கோல் வந்து just to build a fish tank with plants, live plants, அவ்வளவுதான். பிகாஸ் many shops you go outside, நிறைய ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் கடையில வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் எனக்கு பர்டிகுலரா வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஹாபி ஆஃப் லைவ் பிளான்டட் டேங்க்ஸ். ஸோ எனக்கு அதுக்குள்ள செடியெல்லாம் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஃபிஷ் டேங்க்ல. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் என்னோட கோலா இருந்தது. அப்புறம் அதுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபிஷ் எல்லாம் சூட்டபிளா இருக்கோ அதை நாங்க வந்துட்டு அதுக்குள்ள போட்டோம். பிகாஸ் some fishes eat plants, so some fishes don't. Some fishes love plants. So எந்த fishes வந்து community fishes வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து செட் ஆகுதோ, so that we did. So that was my MVP. ஓகேங்களா, ஒரு ஃபிஷ் டேங்க், அதுல செடி வைக்கிறது மட்டும் தான் என்னோட மாடல். அதை வச்சுதான் we have to create a business. Yeah, this was some of my first planted tank pictures. First planted tank means this was my prototype. So the left top one, this was in my home. That was first I created with all the live plants there. I don't know whether it is going to grow or not. I really don't know. But I studied about that, and then it evolved. And you can see all the messy planted tanks. I don't have an idea how to create also, but I just want to keep some plants there. Most of the fish tanks here does not have some fishes because I like plants. So I particularly did that. So this was my first minimum viable product to sell. So after that, after you build a product, you are going to get initial customers. So நீங்க எப்படி வந்துட்டு ஒரு initial customers எப்படி வாங்கலாம்னா, either you can be your own user. நீங்களே வந்து அதை வந்து பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு, எனக்கு இதுல எல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதுல இது இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் பி யுவர் ஓன் யூசர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்ட நீங்க காமிக்கலாம், and then they'll give you feedback. அதை வச்சு you can also improve. Who will test your product and offer feedback? கஸ்டமரோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வச்சுக்கிட்டு you can change your MVP model. The model which I showed you first, அதுல இருந்து ஏதாவது நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் to have a sustainable business. இப்போ இந்த செகண்ட் டைம் மெஷர் பண்ணும் போது அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வந்து உங்களால அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியல, இல்லைன்னா யூ லாஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட்னா, அது வந்து இட்ஸ் அ சைன் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரபிள் பில்டிங் எ சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ். பிகாஸ் we can start a business, பட் அதை சஸ்டைனபிளா கொண்டு போகணுமா இல்லையாங்கிறது அட்லீஸ்ட் பிட்ச் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் இனிஷியல்ல. ஸோ ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சுட்டு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா, அது நீங்க பார்த்தே ஆகணும். இம்ப்ரூவ் பண்ணாதான் யூ ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் பிளான்டட் டேங்க் இன் 2014, இதுதான் என்னோட MVP மாடலா இருந்துச்சு. வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தது. This was my tank.
Yeah. ஸோ அந்த மெஷர்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீச் கஸ்டமர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஓகே, நம்ம ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வெளியில் இருக்க மார்க்கெட் எப்படி போவீங்கன்னா, வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கிளிக் ஆச்சு. ஸோ ஐ யூஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னேன், ஃப்ரெண்ட்டை சொன்னா, அப்புறம் மெனி ஆஃப் தெம் அதை வச்சு தான் ஸ்டில் மை கம்பெனி இஸ் ரன்னிங் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஒன்லி. பிகாஸ் ஹாபி வந்து பிஸ்னஸாக மாறினால அந்த ஹாபி வந்து ஒரு பேஷன் இருக்கும் நம்மளுக்கு, இது பண்ணணும் நம்ம பிடிச்சி பண்ணும் போது சஸ்டைனபிள்லாம் தாண்டியுமே இட் வில் பி வெரி வெரி குட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வேர்ட் ஆஃப் மவுத், லுக்கிங் ஃபார் ரிஃபரல்ஸ். ரெண்டாவது வந்துட்டு நீங்க யூ கேன் லுக் ஃபார் ரிஃபரல்ஸ். நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல. ஏன்னா கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு தான் யூ கேன் பில்ட் அ வெரி குட் பிஸ்னஸ். அப்புறம் வந்துட்டு வீடியோஸ் மேக் பண்ணலாம். நார்மல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்பெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ஷேரிங். வாட்ஸ்அப் இருந்தது, வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணேன். கஸ்டமர் பேஸே வாட்ஸ்அப் தான் வச்சிருந்தேன், குரூப் போட்டு. And then blogs I did not do, but there are also ways that you create a blog and then you get a customer. Or build an online presence. Or online presence நீங்க build பண்ணீங்கனாலும் you can get customers. So these are the basic ways to reach. இதுக்கப்புறம் you have a very advertising இருக்கு, newspapers இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் we need a funding. So fund இல்லாத போது word of mouth, referrals, contacts வச்சு தான் இருக்கிற வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு தான் we have to build. I'm just talking about whoever wants to do a startup. So key expectation reality வந்து I just want to share something. So இது வந்து client ஓட expectation வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது. This was my project, ஒரு project, client project at the initial stage. And they asked me, இப்போ இது எப்படி வந்து எங்களுக்கு இருக்குன்னு காமிக்க சொன்னாங்க. So I cannot do ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணி காமிக்க முடியாது, because that requires lots of மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். இது ஒரு பிளான்ட் டேங்க் கிரியேட் பண்றதுக்கு மினிமம் 10,000 தேவைப்படும் ஒரு டேங்க் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றது. தட் ஆல்சோ ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட். ஸோ வந்துட்டு தே ஆஸ்க் மீ அட்லீஸ்ட் ஒரு டிராயிங் போட்டு கொடுங்க. எனக்கு டிராயிங்லாம் பண்ண தெரியாது. ஸோ அதனால ஐ ஜஸ்ட் யூஸ்ட் பெயிண்ட். அண்ட் தட் வாஸ் அ டேங்க், ஓல்டு டேங்க் விச் வாஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் த கிளைண்ட் ஹவுஸ். அந்த ஹவுஸ்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிராயிங் போட்டு தான் காமிச்சேன். அண்ட் தென் தே ஆல் லாஃப்ட். இது டிராயிங்லாம் இல்லை, பட் இட்ஸ் ஓகே. At least you tried this, then actually I got this project. Because என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோங்கிறது we have to know. And second thing வந்துட்டு how you talk to the clients is most important. இதை வச்சுட்டு நான் இப்போ போய் காமிச்சேன்னு வைங்களேன், சாதா என் தம்பியே பிஸ்னஸ் தர மாட்டான் எனக்கு இந்த டிராயிங் வச்சு காமிச்சேன்னா. Now we are into a different kind. So இதை வச்சு I just pitched a client and then they gave a small tank and then we have kept a big tank right now. Yeah. So after you measure, இந்த மெஷர் பண்ணி ஃபீட்பேக்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இட்ஸ் டைம் டு டிசைன் ஹவு டு மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் த பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஸோ என்ன சொல்றதுன்னா, லைக் வேலிடேட் த சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் டேட்டா கலெக்டர். இப்போ யாராவது சொன்னாங்கன்னா டக்கு நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். எழுதி வச்சு நான் இதை மாற்றணும் அதை மாற்றணும்னு சொல்லிக்கலாம். அதை வச்சுட்டு அந்த டேட்டா வச்சுட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ல போய் எய்தர் யூ கேன் பில்ட் அ நியூ ப்ராடக்ட், இல்லைன்னா அதில் ஏதோ ஒரு அப்டேட் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியே மாற்றலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீட்பேக்ஸ் ஆல்சோ கம் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ். ஹவு டு தே டூ, நீங்கள் கரெக்டாக ரீச் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க கஸ்டமர்ஸை, அண்ட் தென் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சே நம்ம மாற்றலாம். அதே மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஹவு டு பில்ட் சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட் பார்ட்ல. ஸோ என்னோட ஃபீட்பேக் வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட்டு யூனோ தட் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ஸ்லாம் காமிச்சிருப்பேன். தே ஆல் சைட் நாட் லுக்கிங் நைஸ், நல்லா இல்லை பார்க்குறதுக்கு, மெஸ்ஸியாக இருக்குது டேங்க். ஏன்னா இட்ஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். டேங்க் இஸ் கெட்டிங் ஆல்கே இஷ்யூஸ், ஓவர்லோட் ஆஃப் வேஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பயாலஜிக்கல் இம்பேலன்ஸ் இன்சைட் த டேங்க். ஏன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ரீக்ரியேட் நேச்சர். ஒரு பெரிய நேச்சர் பார்க்கறது வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்குள்ள கொண்டு வரணுங்கிறது வி நீட் லாட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் நாலேஜ். அண்ட் தென் ஹூ வில் டூ த டேங்க் மெயின்டெனன்ஸ், தட் வாஸ் அ வெரி பிக் இஷ்யூஸ். ஏன்னா இனிஷியலி ஐ ஸ்டார்டட் செல்லிங் fully finished planted tanks from my home, and then I just started selling 4 to 5 tanks. And then again they used to come and ask me maintenance. என்னால் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியல, ஃபுல்லாக அழுக்காது, பிளான்ஸ் க்ரோ ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் பிளான்டட் டேங்க்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லை பிளான்டட் டேங்க்ஸில். மெனி பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் மெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டு நாலேஜ் நம்ம கொடுத்தோம்னா அதே ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் நினைக்கிறாங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன், தட்ஸ் நாட். யூ கேன் பில்ட் அ ஹாபி. நீங்க வந்து அவங்களோட ஹாபி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க ஹாபியில் இருந்தால் தான் நம்மளால பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? பர்டிகுலர்லி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். தென்
this was my first commercial project. நான் ஒரு டிசைன் காமிச்சிருப்பேன், பெயிண்ட் பண்ணது, அந்த டேங்க் தான் இது. சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கிரியேட் சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ் அண்ட் கஸ்டமர் பேஸ். இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வச்சிருக்கோம் ஒரு இடத்துல. It's been 1095 days. It's been more than 3 years right now. Still we are maintaining the tank. Still we are growing the plants. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, லைக் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஷன் இருக்கணும். நான் இது பண்ண போறேன், நான் இதுல வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு we are going to succeed. லாஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், கண்டிப்பா லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நிறைய வந்து எம்பாரசிங் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர்கிட்ட வந்துட்டு we fail to produce a good product or deliver a good product, அதெல்லாம் இருக்கும். பட் that is okay for a startup. Till even it is okay for a startup to fail for 3 to 4 to 5 years. He is going to learn. அதே மாதிரி உங்க ஃபண்டிங் பார்த்துக்கணும் நீங்க. ஸோ after that tanks, we are right now into diversification. So for example வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் ஆகலைன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு ட்ராப் டவுன் ஃபார் ஷுர். எண்ட் ஆக போகுது. பிகாஸ் எவ்ரி ப்ராடக்ட் ஹாஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், க்ரோயிங் ஸ்டேஜ் அண்ட் எண்டிங் ஸ்டேஜ். ஸோ அந்த க்ரோயிங் ஸ்டேஜ் டு எண்டிங் ஸ்டேஜ் வரும்போது வி எய்தர் நீட் அன் இன்னோவேஷன் ஆர் அ டைவர்சிஃபிகேஷன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா வி cannot sustain. You just improve the product, you cannot sustain. You have to give a different product or some other product. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து some customers don't know what they want first of all. இப்போ வந்து நான் இப்படி ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குன்னு ஒருத்தருக்கு சொல்றேன், அவருக்கு இப்போதான் தெரியுது இப்படி எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி. ஸோ நீங்க பயந்துக்க வேணாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூஆர் ப்ரொவைடிங் எ நியூ ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ரொவைடிங் எ நியூ சர்வீஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை மைண்ட் வந்து எடுத்துருங்க. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் அது பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் தெம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஸோ இது ஜஸ்ட் அ ப்ராஜெக்ட். லைக் ரைட் நவ் வாட் வி ஆர் பில்டிங், நான் ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தென் வி ஆர் எமர்ஜிங் டு koi ponds, water features, cascade and fountains வந்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் ஹவ் ஐ லேர்ன் திஸ். ஸோ டைவர்சிஃபிகேஷனுக்கு வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த விஷயத்துல பிசினஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னா பிசினஸ் வரும், ரெவன்யூ வரும், எல்லாமே வரும். பட் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த சேம் ரெவன்யூ. தட்ஸ் ஆல். அதர்வைஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு எண்ட் த பிசினஸ். நீங்க வந்து யூ ஹவ் டு லேர்ன். எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன்ல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆல் ஐ கம்ப்ளீட்லி லேர்ன் ஃப்ரம் மை மென்டார். எனக்கு ஒரு ஹாபிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர்கிட்ட நான் பழகினது. அண்ட் தென் ஆல்சோ ஐ ஒர்க் வித் பிளம்பர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்துட்டு இனிஷியலி ஐ டோன்ட் நோ வாட் எவ்வளோ இன்ச் பைப் வந்து நம்ம பாண்டுக்கு போகணும்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஐ யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் லேபர்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் தேர். ஐ யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். ஐ யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்தே வந்துட்டு நான் இன்புட்ஸ் வாங்குவேன், எப்படி வேணும் எது வேணும்னு. ஸோ உங்களுக்கு ஐடியாஸ் நடுவில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது தெரில, எனக்கு ஸ்டக் ஆகிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்துட்டு எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியலன்னா நீங்க நிறைய ஐடியாஸ் வந்து வெளியே சோர்ஸ் பண்ணலாம், கிளைண்ட் கிட்டே சோர்ஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஓகே டு சே தட் யூ டோன்ட் நோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெஸ்ஸிங் அப் வித் த ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? அண்ட் தென் தீஸ் ஆர் மை ப்ராஜெக்ட். லைக் திஸ் ஹேஸ் அ வேல்யூ. ஐ வில் டெல் யூ. அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்துட்டு பிஃபோர் தட் தேர் வாஸ் அ நோ பாண்ட் அவுட் சைட். நிறைய கேட்டர்பில்லர்ஸ், நிறைய பூச்சி வருது அதுக்குள்ள. ஸோ தே cannot able to swim properly and then they have problems. So அதை சுற்றி we created a pond where we have koi fishes, where we have some other community fishes. So these kinds of insects வந்து இதுக்குள்ள தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது போதே these live bearers and these kinds of ornamental fishes will start eating. So இதனால வந்து we eliminate that. See, இது வந்து you can also see it as a luxury thing and also a decor. இந்த pond வந்து served a purpose to a client. ஸ்விம்மிங் பூல்ல வந்துட்டு நிறைய இன்செக்ட்ஸ், they cannot able to swim. So we created this pond. So அது ஒரு லேயர் மாதிரி you can see. So it's a border line. So we created that and then we eliminate that insect problem for the pond. So there is no end to learning, but there are many beginnings. So இது இங்க இருக்கிற பெட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சொல்றீங்க எப்படி வந்து காசு கிடைக்கும். இனிஷியலா எனக்கு எப்படி காசு கிடைச்சதுன்னா, நான் வந்து பாக்கெட் மணி தான், 100 ரூபா 50 ரூபா வாங்கி ஃபிஷஸ் வாங்கிக்குவேன். ஃபிஷஸ் வாங்கி வச்சுக்குவேன். கொஞ்ச நாள் பிடிக்கலன்னா அதை அப்படியே வந்துட்டு கொடுத்துருவேன். இல்லைன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் செல்லிங். அப்புறம் பர்த்டே அமௌண்ட்ஸ் வரும் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் அ டேங்க். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்ட இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கலாம். ஓன் சேவிங்ஸ் 30% ஆஃப் ஓன் சேவிங்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து மோஸ்ட் லைக்லி சஸ்டெயின் ஆகும். ஏன்னா இனிஷியல்லே நீங்க வந்துட்டு எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும், நான் லோன் வாங்கணும், அது வாங்கினீங்கன்னா நீங்க அது பின்னாடியே போயிடுவீங்க.
ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது, ஏன்னா இந்த MVP மாடல்ல மட்டும்தான் யூ கேன் யூஸ் அ மினிமம் வைபிள் ப்ராடக்ட் வச்சு தான் யூ கேன் யூஸ் அ மினிமம் சேவிங் அமௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000-2000 rupees-கே நீங்க வந்து ஒரு MVP மாடல் பண்ணலாம். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அன் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், நீங்களே ஒரு 2000 rupees-க்கு ஏதோ ஒன்று வாங்கி கிராஃப்ட் திங் நீங்க பண்ணலாம் தாராளமா. ஸோ அதை வச்சு அதை நீங்க வந்துட்டு யூ கேன் மூவ் இட். ஸோ யுவர் ஓன் சேவிங்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகேவா? அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இது வந்துட்டு நான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் படிக்கும் போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் இருக்கு, கிரவுட் ஃபண்டிங் இருக்கு, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் அக்செப்டபிள் அட் சர்டன் லிமிட் வரைக்கும் தான். ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு பேசிக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்துட்டு ரொம்ப மினிமம் சேவிங்ல ஆரம்பிக்கணும், ஆனா அதுவேனாலே ஆரம்பிக்க முடியல. ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் யூ கேன் லீவ் இட், பிகாஸ் இட் ஹெவி சஸ்டைனபிள் பிசினஸ்க்கு வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் ஹெல்ப், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வில் ஹெல்ப். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, தே ஹேவ் அ ஹெல் லாட் ஆஃப் அமௌண்ட். அவங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அமௌண்ட் கொடுத்து அவங்கள ஆண்டர்பிரினர் ஆக்கி அவங்க பிசினஸ் பண்ணலாம். வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆர் சேம் திங். ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ச் இட் ஆன்லைன். I'll also give link to that. So initially வந்துட்டு ஒரு for example you have a certain amount to start a business, and the business start பண்றதுக்கு லீகலா you need a, right now it is so legal that you need to start a business. MSME ஓட certification வேணும், இல்லைன்னா வந்துட்டு either you need a very good business, you need a GST registration. These all kinds of things வந்து 50-80% they are giving a reduction fee. startupindia.com சொல்லி உள்ள போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் லீகல், இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணணும், FSSI வாங்கணும்னா நீங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ரோக்ராம் போனீங்கன்னா 50-80% அதுல ஃபீ ரிடக்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி விதத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம். ரேதர் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ், ஓகேங்களா? MSME லோன்ஸ் இருக்கு, பேங்க்ல போய் நீங்க லோன் வாங்குறது. MSME லோன்ஸ் எப்படின்னா யூ நீட் அ MSME சர்டிஃபிகேட் and you need at least minimum 30% of your investment. ரேண்டமா ஜஸ்ட் போய் லோன் கேட்டா தர மாட்டாங்க. பட் ஆனா MSME லோன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு செக்யூரிட்டிஸ் கேட்க மாட்டாங்க. they don't ask any securities. you just going to say that you have some investment and you are just going to give a graph. இது ஒரு சஸ்டைனபிள் பிசினஸ். நீங்க எப்படி ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்ட வந்து பிச் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி பேங்க்லயும் யூ கேன் பிச். எனக்கு நான் இந்த மாதிரி கிராஃப், இந்த மாதிரி என்னோட பிசினஸ் சஸ்டைன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். For example, I need 1 lakh rupees. If you have 30,000 rupees, you need 70,000 rupees. Now you can easily go and ask them. நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் கிடைக்கும். நீங்க வந்துட்டு MSMEஸ்லாம் நீங்க போய் ட்ரை பண்ணா you will definitely get it. And then angel investors are like heavy MVPs, very very big projects. நீங்க நல்ல சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்துட்டு ஐ திங்க் இன் கோயம்புத்தூர் இன்குபேட்டர்ஸ் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு, ஃபோர்ஜ் இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் அதர் காலேஜஸ் ஹேவ். ஏன்னா நான் என் காலேஜ் KCTல ஃபோர்ஜ் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருந்ததுன்னா அங்கே போய் நீங்கள் வந்துட்டு சொன்னீங்கன்னா தேல் ஹெல்ப் யூ டு பில்ட். அவங்க ஒரு ஷெல்டர் கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு இந்த இடம் கொடுப்பாங்க, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, எல்லாமே தேல் ப்ரொவைட் யூ எவ்ரி திங். தே ஆல்சோ கிவ் யூ எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ், கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ வந்துட்டு இன்குபேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்க. whoever wants to start a basic business. And then these are the basic investments how you can start a business. Yeah, that's all about saying. Thank you. You can reach out to me through this mail and call if you have any inquiries. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now the session is open for discussion. The students are requested to ask the question to the resource person. Sivakumaran sir. Hi sir, சொல்லுங்க sir. Sir, thank you sir. It's a nice presentation sir. So this presentation la வந்து mostly வந்து பாத்தீங்க நீங்க ஜெனரலா வந்து எப்படி படிப்படியா வந்து எப்படி நீங்க வந்து இந்த வழி இந்த ஜாபுக்கு வந்தீங்க, எப்படி அச்சீவ்மென்ட் பண்ணீங்கன்றது டீடைலா கொடுத்திருக்கீங்க சார்.
Yes. சார் என்னுடைய ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சார். நீங்க ஆக்சுவலி MBA முடிச்சிருக்கீங்க, என்டர்பிரினர்ஷிப் முடிச்சிருக்கீங்க சார். எப்படி சார் இந்த ஒர்க்ல வந்து எப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எப்படி உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் எப்படி சார் வந்து? ஆனா ஆக்சுவலா வந்து திஸ் ஒர்க் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் சார். ஐ நோ சார். ஆக்சுவலி ஐ am basically zoology. I know the fish. And I got a doctorate also in aquaculture department in Madras University. I know this difficulty for this one. So how to maintain the fish, how to maintain the and the decoration of the tank, everything, and so சின்ன சின்ன ஒரு very difficult sir. I know sir this one. எப்படி சார் உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து இதுல போனா நம்ம அச்சீவ்மென்ட் பண்ணலாம்? எப்படி உங்களுக்கு this கான்ஃபிடென்ட் எப்படி சார்? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் சார். சார் இப்போ ஆக்சுவலா பாத்துட்டீங்கன்னா என்னோட ஹாபிங்கிறதுனால எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய இருந்தது. நான் எப்படியோ வந்துட்டு ஐ டூ திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, எப்படியோ மீன்ஸ் எப்படியோன்னு சொல்ல முடியாது. ஐ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ். நான் புக்ஸ் கொஞ்சம் வந்து அதுவும் நாட் காலேஜ் புக்ஸ், ஹாபி இந்த அக்வாகல்ச்சர் அக்வாஸ்கேப்பிங் புக்ஸ் நிறைய ரீட் பண்ணுவேன். மென்டாரிங் இருந்தாங்க. இட் ஆல் டைம் தட் கிளிக்ஸ் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா. நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு ஐ யூஸ் டு டெஸ்ட் மை செல்ஃப் இன்சைட் த ஹோம். ஸோ அதுலேயே ஐ கேன் ஃபைண்ட் தட் கிளைண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் வச்சு நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன், ஓகே தேர் இஸ் அ கேப். நிறைய அக்வேரியம் ஷாப்ஸ் ஆர் தேர், ஸ்டில் தே ஆர் டூயிங் குட், தே ஆர் வெரி குட், ஈக்குவலி குட். ஆனால் நாலேஜ் வந்து அவங்க கிளைண்ட்ஸுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நிறைய ஹாபிஸ் லூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வந்து நான் ஐ இனிஷியலி கேவ் சம் ஒர்க் ஷாப்ஸ், நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஐ வென்ட் டு பெங்களூர். இட்ஸ் ஆல் ஹாபி சார். இதனோட ஹாபி, இதனோட பேஷன். ஸோ அதனால ஐ ஜஸ்ட் டிராவல்ட் இட். I have a background support. I had a background support, but I did not get a single penny from anybody from family. இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னோட ஓன் மணி தான். ஸோ பெங்களூர் போய் I attended the workshops, மென்டார்ஸ்கிட்ட பேசினேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு they are doing the aquascaping. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு பேசிக் சயின்ஸ் நாலேஜ் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஒரு செடி எப்படி வந்து இன்சைட், அதுவும் இன்சைட் ஃபிஷ் டேங்க், ஹவு இட்ஸ் க்ரோஸ், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், மெயின் திங் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். லைட்டிங் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ ப்ராப்பர் லைட்டிங் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அக்வாரியம் இண்டஸ்ட்ரியில நார்மல் லைட்ஸ் வச்சாலாம் இட் ஒன்ட் க்ரோ மோஸ்ட் லைக்லி. இது அது டிஐஒய் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேணா க்ரோ ஆகும். 6500 Kelvin to 10500 Kelvin இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ஸ் வில் க்ரோ. அதனால வந்துட்டு அதை நம்ம வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் இட் நீட்ஸ் அ ரிச் சாயில் நியூட்ரியன்ஸ். அதோட பேசிக் நீங்க அந்த பிளான்ட் பத்தி படிச்சீங்கன்னாவே அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் பர்ச்சேஸ். ஸோ அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது, இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணி நம்ம ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து கிளைண்ட்ஸுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி. பட் ஐ ஆல்சோ ஃபேஸ்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். நான் தான் சொன்னேன், நான் ஒரு 10-15 டேங்க் பண்ணேன், அது யாருக்குமே பிடிக்கல. ஏன்னா வந்து என்னோட மோட்டிவ் என்னன்னா பிளான்ட் க்ரோ ஆகணும், அவ்வளவுதான். ஆனா தேர் ஆர் திங்ஸ் வேர் த பிளான்ட் மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் இன்சைட் த டேங்க். ஃபோர் கிரவுண்ட், மிட் கிரவுண்ட் அண்ட் பேக் கிரவுண்ட் இருக்கு. ஃபோர் கிரவுண்ட்ல தான் யூ ஹேவ் டு பிளான்ட் த பிளான்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் ஷார்ட்டர் பிளான்ஸ். ஸோ நீங்க ஃபோர் கிரவுண்ட்ல பிளான் பண்ணாதான் மேலே வந்துட்டு லைட்டிங் டேரக்டா விழுகும். அண்ட் தென் மிட் கிரவுண்ட் ஆர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா செமி ஷார்டன் பிளான்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் 6 to 7 சென்டிமீட்டர் இருக்கிறது. அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனிங் ஆஃப் பிளான்ஸ், அக்வாஸ்கேப்பிங் ஸ்டைல்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்துட்டு வி யூஸ் டு லுக் ஆஃப்டர் மெனி யூடியூப் வீடியோஸ். நான் ஜென்ரலா யூடியூப் வீடியோஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து தான் நானே கிரியேட் பண்ணிக்குவேன். கிரியேட் பண்ணும்போது இங்க வந்துட்டு இட்ஸ் அ நீச் மார்க்கெட். நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆப்வியஸா. தே நோ தே வாண்ட் ஒரு வாஸ்துபடி டேங்க் வைக்குவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஹாபி டேங்க் வைப்பாங்க. வீட்டுல வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் பகர டேங்க், ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் வைப்பாங்க, அது மட்டும் தான். பட் ஆனா ஒரு பெரிய லெவல் எடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் பண்றோமோ இல்ல வந்துட்டு வெரி குட் ஹாபிஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு பிளான்ட் டேங்க் வேணும்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த லைவ் பிளான்ஸ் உள்ள க்ரோ ஆகுறதே வந்துட்டு வெரி வெரி குட் திங். எப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய விலாஸ் எல்லாம் இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாம் தே ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கார்டன்ஸ் அவுட் சைட். ஆனா வந்துட்டு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா தே வாண்ட் டு என்ஜாய் சம் நேச்சர், அதனால பால்கனிஸ்ல நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். பட் இந்த பிளான்ட் டேங்க் கான்செப்ட்ங்கிறது புதுசா ஒரு லாஸ்ட் 5 to 6 இயர்ஸா வந்து இட்ஸ் வெரி நியூ ட்ரெண்ட், அப்கமிங் ட்ரெண்ட், பூமிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ வந்துட்டு ஈவன் ஐ நோ ஒன்லி திஸ் இயர் பேக், பிஃபோர் தட் இட்ஸ் ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங். ஸோ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்ல ஒரு கிரீனரி கொண்டு வரும்போது தே ஆர் சோ ப்ளீசிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பாட்டியே வந்து அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க ஃபிஷ் டேங்க் முன்னாடி 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம். ஸோ ஐடி பீப்புள் ஸ்டார்டட் பையிங், ஸ்ட்ரெஸ்ஸா வருவாங்க, உட்காருவாங்க, பார்ப்பாங்க. ஈவன் மெனி டாக்டர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர், மோஸ்ட் ஆஃப் தி டாக்டர்ஸ் சொல்லுவேன் நான், தே ஹேவ் ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் இன் தேர் ஹோம். அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப். அண்ட் தென் சம் ஆஃப் தெம் ஃபார் வாஸ்து. டிஃபால்ட்டா இஃப் யூ கிரியேட் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹோம், அங்க வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, வாஸ்து படி பார்ப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேப்ஸ். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் பிஃபோர் தே கோ டு அன் அக்வேரியம் ஷாப் தே பை. ஆனா இங்க எப்படின்னா we go there, நாங்க போய் we don't ask people to come. Still today we don't have an on counter sales in my gallery till today. ஏன்னா என்னோட மெயின் வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவ்
சர்வீஸ் மோட்டிவ் மட்டும்தான். அங்க போய் அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்கணும். அண்ட் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அவுட் சைட் எனிவேர் டு பை எனி திங். ஸோ அங்க போய் நாங்க ஒரு நேச்சர் பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல வால்பாறை போறோம். வால்பாறை போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடம் வந்து அதை அப்படியே ஸ்னாப் பண்ணிட்டு அந்த இடம் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமா, ஃபிஷ் டேங்க்ல வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தா சிமிலரா பண்ண முடியாது. பட் 20 to 30% நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணி வைக்கும் போதே தட் வில் ஹேவ் அ ஸ்டைல். இதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா வந்துட்டு நிறைய அக்வாஸ்கேப்பிங் ஸ்டைல்ஸ்லாம் இருக்கு. டச் ஸ்டைல், இவாகாமி ஸ்டைல் நிறைய இருக்கு. யூ கேன் சோர்ஸ் அபவுட் அக்வாஸ்கேப்பிங். ஸோ நீங்களே படிக்கலாம். தெர் இஸ் லாட் டு லேர்ன் அபவுட் அக்வாஸ்கேப்பிங். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண எனக்கு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்மால் ஹவுசஸ்ல இந்த மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெனி டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஈரோடு தே ஸ்டே இன் கோயம்புத்தூர். இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து தேர் ஆர் மெனி டாக்டர்ஸ் இங்க வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இங்க இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபா கால் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டேங்க் வச்சுக்கோயா, எனக்கு ஒரு இவ்வளவு பேர் இருந்தா போதும், ஃபுல்லா பிளான்ஸ் இருக்கணும். They don't want to see an empty tank. There are customers who wants to see an empty tank and the fishes, but there are still customers who wants to see greenery in the tank. அது சஸ்டெயின் பண்ணணும். மெயினா அது சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு தான் சார் நான் வந்து ஒரு 3 to 4 years எடுத்தேன். ஏன்னா பிளான்ஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அது வளருமா வளராதா, எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும், எந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணணும், அது எப்படி வளர்த்தணும், எந்த இடத்துல வைக்கணும், அதுக்கு நிறைய இருக்கு. இட் ஆல்சோ நீட் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு டு சஸ்டெயின். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு டேங்க் வைக்கிறோம், அந்த டேங்க்ல ஒரு 10 செடி வைக்கிறோம். அந்த 10 செடியுமே க்ரோ ஆகுதுன்னு பார்த்தா க்ரோ ஆகாது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி வாட்டருக்குள்ள வந்து CO2, நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும் காம்பனன்ட்ஸ். அதுல இருக்கிற CO2 வந்து ஒரு 4 to 5 பிளான்ஸ் எடுத்துக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அது ரிமைனிங் இருக்கிற பிளான்ஸுக்கு வந்து தே ஆர் இன்சஃபிஷியன்ட். they lack CO2, கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் த மெயின் திங் in a planted tank. ஸோ அந்த ரிமைனிங் 4 to 5 பிளான்ஸுக்கு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ வாஸ், வி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ டிட் அ ஈஸ்ட் வச்சு வி டிட் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு DIY மெத்தட். அண்ட் தென் அக்வாரியம் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே சிலிண்டர்ஸ் இருக்கு, வேற மெடிக்கல் CO2 எடுத்து வி கேன் இன்ஜெக்ட் இன் தட். ஸோ அதை வச்சு வி கிரியேட் அ சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ். ஏன்னா CO2 வைக்கும் போது the plants are growing very lush. and not only CO2, நிறைய இங்க பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு தெரியும், நீங்களே பண்ணிருப்பீங்க லேப்ல, NPK, மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். திஸ் ஆர் த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் பிளான்ட் டு கெட் கலர்ஸ், பிளான்ட் டு க்ரோ. பிளான்ட்ஸ்ல நிறைய ஹோல்ஸ் வருது, ஸ்டண்ட் க்ரோத்லாம் இருந்ததுன்னா பொட்டாசியம்ஸ், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் CO2 ஆர் த பேசிக் திங் ஃபார் பிளான்ட்ஸ் டு க்ரோ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு வரும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாமே இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வந்து 3 years சஸ்டெயின் ஆயிருக்குனாலே எனக்கு போதும். நிறைய வீட்டில் வந்துட்டு ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் வைக்கிறாங்க, அழுக்காவது 2 years, அதாவது தேர் ஆர் ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் 10 yearsக்கு இருக்கும். பட் ஐ எம் சேயிங் த ஃபிஷ் டேங்க் லைவ் பிளான்டட் டேங்க் சஸ்டெயின் பண்ணி நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கிறதே வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் மெனி நாலேஜ். என்னோட கசினுமே வந்துட்டு இஸ் அ பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஐ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம். எப்படி வந்து வி ஆல்சோ கிரியேட்டட் அயன் அண்ட் பொட்டாசியம் இன் மை ஹோம். நான் வந்து லேப்ல போய் பொட்டாசியம் அயன்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு எஸ்டிமேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு, அதை வச்சு நான் கிரியேட் பண்ணி ஐ கிரியேட்டட் அ ப்ராடக்ட் கால்டு யூனிஸ்கேப்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் யூனிஸ்கேப்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸ். இது எஸ்பெஷலி ஃபார் பிளான்டட் டேங்க்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுல டோசேஜ்லாம் இருக்கு. ஸோ தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் தட் திஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு சஸ்டெயின் ஆர் நாட். ஸோ ஒன்ஸ் இட் சஸ்டெயின்ட் இட் ஃபார் அ இயர், தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் மீ. ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த பிளான்ஸ் க்ரோ ஆனாலே இட்ஸ் வெரி ப்ரெசென்டிங் தட் வில் சஸ்டெயின். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுதான் நான் வந்துட்டு பண்ணேங்க சார் பிளான்டட் டேங்க்ஸ். Thank you sir. How much does a basic tank cost? Okay, for a basic tank வந்துட்டு ஒரு 5,000 we can start. A very basic tank need a good filtration. Somebody ask sir. Yeah, very nice presentation. This is Dr. Veerachalam from Zoology Department. So not able to hear sir. சார் கேளுங்க சார், क्वेश्चन கேளுங்க. you said plant needs, I'm audible only, no? Yeah. Am I audible? You said plant needs CO2, carbon dioxide. As a zoology people, we know this also needs oxygen in the water. So how you will maintain these two things in a same ratio? Because this also has to live in the water and plants also has to live in the water. Because plant needs CO2,
then the O2. But fish Yeah. needs O2, then the CO2. Yeah. How you will manage that? ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார். இப்போ வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா CO2 அண்ட் ஆக்சிஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன் வந்துட்டு தேர் இஸ் அ டிஃபால்ட் மோட்டர் இன் அக்வேரியம் இண்டஸ்ட்ரி. மோட்டர், நார்மல் மோட்டர் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் பபிள்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும், beneficial bacteria will start growing in that oxygen. So oxygen is helpful for beneficial bacteria. And second thing, CO2. CO2 வந்துட்டு we have a bubble counter like how you use in the hospitals. நம்மளுக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு, ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பபிள் ஆர் 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பபிள். இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த how many plants you have. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 feet டேங்க்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னா we have an indicator also that liquid which will show as a blue and green color. If it is blue, that the CO2 is too much in the tank. If it is green, that it has a correct ratio. So there are 3 things involved ஆகுது. CO2 cylinder it is go to a regulator. From that regulator it will go to a bubble counter. So on the bubble counter we can measure the ratio, எவ்வளோ bubbles நம்மளுக்கு வேணும். For example, we experience this obviously due to your aquascaping mentors நிறைய பேர் இருக்காங்க. We know that this hobby is present from last 20 to 25 years. So அங்க கேட்கும் போதே we know that this kind of planted tank requires 1 bubble per second, 2 bubble per second. So CO2 எப்போ எடுக்கும்னா when you switch on the light switch on பண்ற 1 hour முன்னாடி you have to switch on the CO2 and then for example planted tank needs 7 to 8 hours of light. எப்படி நம்ம சூரிய வெளிச்சம் வருதோ அந்த மாதிரி 7 ல இருந்து 8 மணி நேரம் வந்து ஒரு planted tank தேவை. Some planted tank 3 hours and some planted 4 hours. That is different concept. Basic planted tank வந்து stem and rooted plants especially need 7 to 8 hours. So எப்பெல்லாம் லைட் எரியுதோ it needs carbon dioxide. Photosynthesis and carbon dioxide happens at the same time there. So அப்ப அது merge ஆகும் போது you create bubbles from the plants. That is oxygen. அதுவே oxygen create பண்ணிக்கும். So that is the kind of thing that we do in the planted tank, sir. CO2 and oxygen. Okay, very nice. Clarified my doubt. Thank you for clarification. And also I have one more doubt. Yeah. When I used to buy fish for my tank, but no, I came to know that some of the fish are died due to various problems. I don't know what are the problems. Yeah. Frequently came across those mortality. And what are the fishes actually? There are so many species of fishes available for aquarium. Yeah. And can you suggest me some of the fish species can able to tolerate in all the harsh conditions? Like Yeah. during summer and Yes. Okay. So most likely native fishes வந்து நிறைய பேர் வளர்த்துறது இல்லை. ஸோ நேட்டிவ் ஃபிஷஸ் வந்து ரொம்ப சஸ்டெயின் ஆகும். ஓகேங்களா? நேட்டிவ் ஃபிஷஸ்னா நேட்டிவ் பிரீடர் ஃபிஷஸ்னா இங்கே லோக்கல் குளத்துல கிடைக்கிற ஃபிஷஸ் அதுதான் சஸ்டெயின் ஆகும். ஸோ இந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ் மெயின்லி வந்துட்டு there are 3 to 4 types of ornamental fishes. எப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா வெளியில இருந்து வரும். எதர் இட்ஸ் சிச்சிலிட், மலாவி, ஆப்பிரிக்கன் சிச்சிலிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த மலாவி சிச்சிலிட்ஸ்ல இருந்து அங்கிருந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷஸ் வரும். தட் ஆர் ஹார்ட் வெரைட்டி இன் த சென்ஸ் தே ஆர் அக்ரெசிவ் அண்ட் தே ஆர் ஹார்ட். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் சம் டெம்பரேச்சர். ஸோ யூ நீட் அ ஹீட்டர் ஃபார் தட். ஸோ பேசிக்கா நம்ம ஊருக்கு கோயம்புத்தூர் ஆர் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு எடுத்துட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிஷஸ் வி கேன் ஏபிள் டு சர்வே ஃபார் இயர்ஸ். எப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ், யூ டேக் கோல்டு ஃபிஷ் வந்து ஆக்சுவலா பாத்துட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ டேங்க் பிரெட் ஃபிஷஸ், இது ஆல் சிமெண்ட் பிரெட் ஃபிஷஸ். சிமெண்ட் டேங்க்ல தான் கோல்டு ஃபிஷ் பொதுவாக இருக்கும். அங்க இருந்தாதான் கலர்ஸ் ஜாஸ்தி வரும். பிகாஸ் தட் ஹாஸ் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தட் மெயின்டைன். ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்ல போடும் போது இட் ஹேஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபிஷஸ் வந்து ஏன் வந்துட்டு இறந்து போதுமாங்க, அதுக்கு முந்தின நாளோ இதுக்கு அதே நாளோ தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லா வாட்டர் நீங்க இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா பூரா செத்து போயிட்டு நீங்க புது தண்ணி ஊற்றும் போது புது குளோரின் எவ்ரிதிங், குளோரின் இருக்கோ இல்லையோ தட்ஸ் நாட் அ மேட்டர், பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா கண்டிப்பா இருக்காது. ஓல்டு வாட்டர்ல, வெரி ஓல்டு வாட்டர்ல ஃபிஷஸ் வில் சஸ்டெயின் ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் ஃபிஷ் டேங்க் வந்து நீங்க கிளீன் பண்றீங்கன்னா என்னைக்குமே 50% மேல தண்ணி எடுக்கவே கூடாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் கம்ப்ளீட்லி பழைய தண்ணி ஒரு 50% ஆர் 20% வந்து பக்கெட்ல பிடிச்சி வச்சிடணும் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அதுலதான் பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா இருந்தாதான் அந்த பயாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிஷ் டேங்க்ல கிடைக்கும். அப்பதான் ஃபிஷஸ்னால சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பயாலஜிக்கல் பாக்டீரியா எதுக்குன்னா இந்த குளோரின்ஸ் ஆர் அமோனியா ஆர் நைட்ரேட் எனிதிங் யூ புட் இன் த டேங்க் அதை பூரா அரிச்சு சாப்பிடும். ஸோ அதனால வந்துட்டு நிறைய பேர் தப்பு பண்ணது என்னன்னா, நிறைய பேர் ஃபிஷ் செத்து போச்சுங்க, தண்ணி சேஞ்ச் பண்ண ஃபிஷ் செத்து போச்சு, திடீர்னு செத்து போற காரணம் என்னன்னா அமோனியா ஸ்பைக், நிறைய வேஸ்ட் உள்ள இருந்திருக்கும், ப்ராப்பர் ஃபில்ட்ரேஷன் இருந்திருக்காது, அதோட வேஸ்ட் வந்து திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு பிளான்ஸ் இருக்காது. நான் பிளான்டட் டேங்க்ஸ் ஐம் சேயிங். ஏன்னா வேஸ்ட் வச்சு பிளான்ஸ் க்ரோ ஆகும், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்டட் டேங்க் கான்செப்ட்.
பிளான்ட் இல்லாத டேங்க் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் தான் வச்சிருப்பீங்க. இன்டர்னல் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும்னா அந்த அமோனியா உள்ளதா இருக்கும். பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா கில் பண்ணிட்டு இருக்கும், அமோனியா உள்ளதா இருக்கும். ஸோ அட் சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஜஸ்ட் ஆக்சிஜன் மட்டும் நீங்க போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை ஃபில்டர் ஆகாம இருந்ததுன்னா அமோனியா ஸ்பைக் உங்களுக்கு தெரியாது. நம்மளுக்கு ஒன்னா ஸ்மெல்ல வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிஷ் டேங்க் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு. இன்னொன்று வந்துட்டு ஒண்ணுமே தெரியாது, சடன் டெத். தட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அமோனியா ஸ்பைக் தான். நீங்க அது அமோனியா வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா இட் கேனாட் ஏபிள் டு டாலரேட். ஈவன் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன், நீங்க வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பேசிக் திங்ஸ். ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு இட் ஒன்ட் சர்வைவ் பர்டிகுலர் ஃபிஷஸ். ஆனா கப்பீஸ் அப்படி கிடையாது. இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர். மேல வந்து அதை எடுத்துட்டு போகும். கப்பீஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். கோல்டு ஃபிஷ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் ஆக்சிஜன். சேம் லைக் ஹவு CO2 சார். ஒரு 10 பிளான்ட்ல வந்து 4 பிளான்ட் CO2 கிடைக்கும், 6 பிளான்ட் CO2 கிடைக்காதுன்னா ஒரு ரூம்ல ஒரு 10 பேர் இருக்கோம்னா ஒரு 4 பேருக்கு நல்லா வந்துட்டு ஆக்சிஜன் நம்ம இழுக்க முடியும். இது நிறைய பேர் மூச்சு திணற மாதிரி தான் கான்செப்ட். ஸோ நல்ல ஆக்சிஜன் சிஸ்டம், நல்ல ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் வாட்டர் சேஞ்சஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். 50% நீங்க வாரத்துக்கு ஒருக்கா இல்ல 15 days ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னாவே நியூ பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸும் வரும். ஆல்ரெடி அதுலயே வந்து கால்சியம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு டேங்கும் கிளியரா இருக்கும், ஸ்மெல்லும் இருக்காது. நீங்க அதே மாதிரி அண்ட் யூ ஆஸ்ட் என்னென்ன ஃபிஷஸ்லாம் ஹார்ட் வெரைட்டி ஃபிஷஸ். எனி ஃபிஷஸ் யூ பை ஃப்ரம் த ஸ்டோர் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ. நீங்க எப்படி வச்சுக்கிறீங்களோ தான். ஏன்னா வந்துட்டு ஏன்னா எல்லா ஃபிஷஸ்மே லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு. டெட்ராஸ்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா 2 years to 3 years தான் இருக்கும். ஸ்மால் ஃபிஷஸ், ஸ்கூலிங் ஆஃப் ஃபிஷஸ், நியான் டெட்ராஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டெட்ரா ஃபிஷஸ்லாம் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க சின்ன வயசுல. அதெல்லாம் வந்து பிளான்டட் டேங்க் சூட்டபிள் ஃபிஷஸ். அதெல்லாம் 2 to 3 years ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன். இப்போ வாஸ்துக்கு வந்து ஃப்ளவரான் வைக்கிறாங்க, வாஸ்துக்கு வந்து அரௌனா வைக்கிறாங்க. தீஸ் ஆல் 5-10 years ஃபிஷஸ். 5 to 10 years வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒன் சிங்கிள் ஃபிஷ் ஒன்லி யூ கேன் put it in a tank because they are most aggressive. நீங்க 2 ஃப்ளவரான் இல்ல 2 அரௌனாலாம் போட்டீங்கன்னா it will start fighting like how you buy beta fishes மாதிரி. அண்ட் தென் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இருக்கு. டெட்ராஸ் இருக்கு, ராஸ்போராஸ் இருக்கு. ஜெனட்டிக்லி லெபார்டரியில தான் ஃபிஷஸ் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்டோபஸோட ஜீன்ல இருந்து எடுத்து we have created a fish. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க டேனியோஸ், கிரீன் டேனியோஸ், ப்ளூ டேனியோஸ், பிங்க் டேனியோஸ், கலர் ஆஃப் ஃபிஷஸ். தீஸ் கலர்ஃபுல் ஜெனட்டிக்லி இந்த மாதிரி எடுக்கிற ஃபிஷஸ் வந்து ஹேவ் அ டிசீஸ் அவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணது. அந்த ஃபிஷஸ் மேல டிசீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணது. மேஜர் டிசீஸ் அஃபெக்டிங் த ஃபிஷஸ் வந்து ஒன் திங் ஒயிட் ஸ்பாட். நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க இச்சஸ். அதுக்கு நம்ம மெத்திலின் ப்ளூ போட்டு ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். எல்லா ஃபிஷஸ்க்குமே அஃபெக்ட் ஆகுது. எக்ஸ்டர்னல் பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிஷஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். இன்டர்னல் பாடி பார்ட்ஸ் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட். அது வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுட், பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஓவர் ஃபீடிங் இஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் டையிங். நீங்க நிறைய ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா போச்சு, அதுலயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிஷஸ் போயிடும். ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபீட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் கொடுக்கணும். ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அ டே இஸ் மோர் தென் எனஃப். தட் டூ அக்கார்டிங் டு த ஃபிஷ். இவ்வளவுதான் நான் போடுவேன். ஒரு 50 ஃபிஷ் இருந்தால் நான் இவ்வளவுதான் போடுவேன். லெட் தம் ஈட் த ஆல்கேஸ் ஆர் லெட் தம். ஏன்னா ஃபிஷஸ் நீங்க வந்து 7 நாள் 8 நாள் நீங்க சாப்பாடு போடுறதுனா ஒண்ணுமே ஆகாது. நீங்க பயந்துக்கே வேணாம், நீங்க தாராளமா போயிட்டு வரலாம். ஹாலிடே ஃபுட்னு இருக்கு, நிறைய ஃபுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் prevent from that. Yeah. This is Dr. Zoology Department. You're very done, Mr. Sivagu. Excellent presentation. It will be highly useful for the students. Actually, my clarification is that whether you're sustaining your job and this entrepreneur both or, and one more thing is that what is your income? How much you are generating money? Okay. It will be helpful. And also it will motivate our students to become an entrepreneur in future. Sure. Thank you. Actually, I quit my job, ma'am. நான் இன்ஃபோசிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். I was earning 25,000. I quit my job. 25,000 வந்துட்டு I was getting 25,000 and again I'm getting 5,000 from my dad because சென்னையில சர்வைவ் ஆகிறது 25,000 வச்சு ரொம்ப கஷ்டம். வீட்ல இருந்து காசு வாங்குவேன். And then I quit my job. எனக்கு MBA பண்ணணும்ன்ற ஆசை. MBA முடிக்கவே I had a certain pocket money from the old projects. அதை வச்சு நான் ஆரம்பிச்சேன். Now I am completely a business person now. I'm not doing any job, just I'm doing this Uniscapes, and I'm also a manager in my dad's business. But don't think that dad's business is I'm not funding any money to this. It's completely different. My dad as a businessman, he's 24 years old. We are doing a manufacturing of gold jewelry and we are supplying.
ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். இந்த யூனிஸ்கேப்ஸ்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்துட்டு as you asked, my income initially my income was ஒரு மாசத்துக்கு 4000 ரூபாய் இல்லை 5000 ரூபாய் இருந்தது. அவ்வளவுதான். ஒரு ப்ராஜெக்ட் 2 ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணுவேன். பட் த டர்ன் ஓவர் வாஸ் 20,000. ஓகேங்களா? ஃப்ரம் த 20,000 ஐ யூஸ் டு கெட் 4,000 3,000 தான் இனிஷியலி இட் வாஸ் தேர். இனிஷியலி நான் ஒருத்த மட்டும் தான் இருந்தேன். அண்ட் இனிஷியலி மீன்ஸ் ஜஸ்ட் 3 years பேக். ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இன் 2019 ஃபெப்ரவரியில தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் பிஃபோர் தட் ஐ வாஸ் ஐ திங்க் ஐ ஷேர்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஒரு ஷாப், ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் மாதிரி ஒன்று வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணி, பட் தட் பிகம்ஸ் ஆஃபீஸ். ஒரு ஜஸ்ட் அன் ஆஃபீஸ். அங்கே என்கொயரிஸ் வரும், வி ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் தென் வி பில்ட் ஃபிஷ் டேங்க். அதுக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மினிமம் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். ரொம்ப இன்வென்ட்ரி வச்சிருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் என்ன ப்ராஜெக்ட் வருதோ அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ யூஸ் டு கிவ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ அ ரீட்டைல் சேல்ஸ். யாராவது வந்து மோட்டர் வேணும்னு கேட்டா, இல்லை ஏதாவது வேணும்னு கேட்டா என்கிட்ட கிடையாது. நான் அப்போ கொடுக்குறதா இல்லை. ஏன்னா என்னோட ஃபோக்கஸ்ல நான் கிளியரா இருந்தேன். நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை கிளைண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து ஹாபிஸ்டா இருக்கும் போது எனக்கு 8 years கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சேம் கிளைண்ட். அண்ட் டில் டுடே ஐ ஹவ் அ வெரி ஷார்ட் கிளைண்ட் பேஸ் தான். பட் ஒன்ஸ் தே பிகம் மை கிளைண்ட், தே பிகம் மை ஃபேமிலி மாதிரி தான். Because I'll tell you about my AMC contract also, how my business is sustaining. So now our company is a 5 million turnover company. It's around 50 lakhs we are turnovering in a year. I have 4 staffs. They are all college going students. They are all 22 to 23. I hired them as a part time. Saturday Sunday ana vandruvaanga. Remaining days I used to go and work. And now all the 3 people have finished their colleges, all from Coimbatore. அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அக்வாஸ்கேப்பிங்னா ரொம்ப பிடிச்சி வந்தவங்க. ஸோ லக்கிலி ஐ காட் ஸ்டாஃப் ஆல்சோ ஆஸ் அ லைக் மைண்டட் பீப்புள். ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்களோட. ஸோ அவங்க எங்க கூட ஒர்க் பண்றாங்க. அண்ட் ஐ ஹேவ் 1 accountant staff. ஸோ டோட்டலி ஐ ஹேவ் அ மெயின்டெனன்ஸ் டீம் ஆஃப் 3 people and 1 accountant staff. And I have a 2,500 square feet of ஒரு கேலரி அண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, வேர் வி கீப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபியூச்சர் கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ், பாண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், பாண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம், அதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். வெரி மினிமமாக தான் வாங்கியிருப்போம். வி டோன்ட் ஹேவ் மோர் தேன் 3 or 4. ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 3 ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் அ ஃபில்டர், ஐ ஹேவ் ஜஸ்ட் 3 filter, தட்ஸ் ஆல். பட் தட்ஸ் ஆல் வெரி ஃபிளரிஷ்ட் அண்ட் நாலேஜபிள். அந்த சிஸ்டம் வந்து நீங்க வாங்கினீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ வாரண்டி. நீங்க வெளியே போய் வாங்கினா சம் ஆஃப் தெம் கிவ் வாரண்டி, சம் ஆஃப் தெம் டோன்ட். These are all little bit of branded products. It doesn't mean that I am selling branded product. அவங்க எல்லாம் ரிசர்ச் அண்ட் லெபார்டரி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி வந்த ப்ராடக்ட்ஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பை அ பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா ஐ ஹேவ் இன் மை ஹோம், இன் மை ஆஃபீஸ். அந்த பாக்டீரியா வந்து அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி லேப்ல இருந்து எடுத்து வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அந்த பாக்டீரியா கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பாக்டீரியா தூக்கி நீங்க டேங்க்ல ஊற்றிட்டீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் அன் ஓல்டு வாட்டர். அதோட ஃபீல் வந்துடும், பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வச்சிருக்கேன். ரைட் நோ திஸ் இஸ் மை டர்ன் ஓவர். Income is like it depends upon. See, I'll tell you, for example, shorta solnona, I'm spending 50,000 for staff. Monthly I'm spending 50,000 for my staff. I have some particular amount that for my family and my savings. Right now I think, for example, 2 to 2.5 lakhs is a monthly income vechukongla. That is that. And I also one more point in the business, in the COVID time la vandittu, sorry Karthikeshwari ma'am, இந்த பிசினஸ் டைம், இந்த ஃபிஷ் டேங்க் அக்வாரியம்னாலே வந்துட்டு எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அதுல என்ன இருக்கு, அதுல என்ன டர்ன் ஓவர் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. பட் தேர் ஹெல் லாட் ஆஃப் மணி யூ கேன் மேக், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் கன்சிஸ்டன்ட் நாலேஜ் வேணும், கன்சிஸ்டன்ட் நாலேஜ் லேர்னிங். இப்போ நீங்க எல்லாம் இப்போ நிறைய பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டில் ஐ எம் லேர்னிங். ஐம் ஜஸ்ட் 26, பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ மெனி திங்ஸ். கீப் ஆன் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான். தப்பு பண்ணாலுமே ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரெக்டிஃபை ஃப்ரம் தட். அண்ட் இப்போ எப்படி வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் சஸ்டெயின் ஆயிருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன். ஐ புட் AMC கான்ட்ராக்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஐ டூ த ஃபிஷ் டேங்க்ஸ். ஏன்னா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன், தேர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் த கிளைண்ட்ஸ். they don't know to maintain, they don't want, or they lazy. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து நிறைய ஒர்க் இருக்கும், 4 மாசம் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும் போதே ஐ டெல் தெம் that completely are going to surrender the tank to me, that I'm going to completely maintain the tank for 1 year or 2 years or 3 years. We have contract for 3 years also. So இதெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடியே we get the payment. To be frank, I really don't know that இவங்க பேமெண்ட் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு. பட் நீங்க பிச் பண்றதா இருக்கு.
இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மீன் தொட்டிக்கு வந்து முன்னாடியே காசு கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, there are peoples in Coimbatore, they spend 1.5 lakhs per year to maintain a fish tank. And it starts from 5,000 to 10,000. I'm just telling about the mega big projects we do. 1.5 lakh ரூபாய் தூக்கி முன்னாடியே கொடுப்பாங்களான்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. பட் there are people, there are business people, there are even employees who are my clients as AMC for 3 to 4 years. ஸோ இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் போடும் போது எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் கிளைண்ட் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்களே வந்து எனக்கு ஒரு கிளைண்டா மாறினீங்கன்னா 1 இயருக்கு உங்களுக்கு நான் ஃபுட் சப்ளை பண்ணுவேன், ஏதாவது டிசீஸ் வந்தா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னோட டீமே வந்துட்டு ஒரு பிடிச்சி ஒர்க் பண்றதுனால வி யூஸ் டு நாங்க சர்வீஸ் பண்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐம் நாட் யூசிங் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் பிராண்டிங் மை கம்பெனி, பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஹவு சஸ்டைனபிள் யூ கேன் ஆல்சோ பி. அதுதான். ஸோ இந்த கோவிட் டைம்ல வந்துட்டு என்னோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் ஐம் சிட்டிங் இன் மை ஹோம். ஐ ஹாவ் ஸ்டாஃப்ஸ் டுடே working for me there. 3 to 4 staffs today, they are working for me. They are completely vaccinated. நாங்க போகும்போது we all do all precautionary things. When we go inside a home, nobody, clients will be there. They'll be for a 1 hour, they'll be in certain rooms so that we can do everything and then we come. ஏன்னா already it's been 1 year, 1 or 2 months we completely closed the company. So என்னோட AMC contractல வர amount வச்சு தான் I can pay my salary. So முன்னாடியே they give the amount. For example, if I have 50 clients, இந்த மார்ச்சுக்கு அவங்க சேர்த்து தான் பே பண்ணிருப்பாங்க ஒரு 500 rupees. ஸோ 50 clients 500 rupees நீங்க போட்டீங்கன்னா 25,000 or something வரும்னா அந்த 25,000 I am going to spend it for my employee. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈவன் மை கம்பெனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் மந்த்தும் லாக்டவுனு, அதுக்கு அடுத்த மாசமும் லாக்டவுன்னா வி ஹாவ் அ எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஒரு நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒரு லாஸ் போகுதோ, ஒரு கம்பெனி லாஸ் வருதோ, இல்லை வந்துட்டு எக்ஸிட் ஆகிறோமோ, வி ஹாவ் சம் சேவிங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு 10,000 நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல 2,000 சேவ் பண்ணுவீங்க, 2,000 திருப்பி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்லே போடுவீங்க, அண்ட் ரிமைனிங் அமௌண்ட் யூ ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் ஃபேமிலி ஆர் சம்திங். அந்த ரிமைனிங் அந்த 2,000 சேவ் பண்றதுல பிசினஸ்க்கு வந்துட்டு எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லைன்னா லாஸை வந்து திருப்பி வந்துட்டு அதை கெயின் பண்றதுக்கு அந்த 1,000 rupees நீங்க எடுத்து வைப்பீங்க. அந்த 1,000 rupees நீங்க வந்து எடுத்து வைக்கும் போது இன்னைக்கு வந்து அது உதவும். முதல்ல இருக்க ப்ராஃபிட்ல இருக்கிற அமௌண்ட் எடுத்து நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம்ல ரொம்ப உதவும். ஸோ அந்த அமௌண்ட் அண்ட் ஏஎம்சி அமௌண்ட் வச்சு தான் ஐ எம் ஸ்டில் சஸ்டெய்னிங் திஸ் பிஸ்னஸ். தேங்க்யூ. Nice, yeah. It's good to might motivate the students to do that in future and give a chance for our students in near future. Yeah. Sure, kandipa. I like to employ. நானே வந்துட்டு இப்போ காலேஜ் தான் போய் எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 2-3 பேரை ஃபார் அக்வாஸ்கேப்பிங். Thank you. Somana madam. Sir. Any other doubts from students? Okay, students in the okay, students, do you have any doubts? Please interact with the resource person. Guys, இப்போ உங்களுக்கு கேட்கலனாலும் you can reach out to me. I'll share my phone number and mail ID. உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண ஏதாவது ஐடியா இருந்தாலும் you can just share it with me. I have very good contacts. It will be very helpful for you. ஏதாவது இருந்ததுன்னா you can reach out to me. I'll be pleasure to help you all. Sure, sir. Slogan, sir. This is Dr. G. Dandamani, manager of IIC. So, first of all, we thank you very much for your acceptance for delivering the talk for this session. Okay, actually, so myself and Madan sir only decided to invite you for giving this talk because this is completely aquatic. It's very useful for our, especially zoology and biotech students. So, thank you very much, sir. So thank you, sir. Talk to our students. And we'll keep in touch future so we can make some MOU. Okay, so benefit of our students. Okay, so please provide any kind of internship program is available for our students. So please provide for our undergraduate students in future. Sure, kandipa sir, kandipa. Yeah, thank you very much. Thank you.
Students, if any clarifications, please you can interact with the resource person, especially for the zoology students. Yeah, you can contact him for your any like internship training for 15 days or your projects work. Those want to do for this, especially for this aquatic things, you can contact him in future. Okay, so if you don't have any doubt, madam, you can go for the vote of thanks. Yeah, okay, sir. Yes, thank you. Thank you, madam. Okay. So thank you, madam. Now I call upon Dr. C. Shobana, madam, give the vote of thanks. A very good evening to one and all present here. It's give me an immense pleasure to propose the vote of thanks on this great occasion. On behalf of Institution Innovation Council and Department of Zoology, I express our profuse gratitude and sincere thanks to our Honorable Secretary and Director, Dr. C.A. Vasigi ma'am, for her continuous encouragement and blessings to conduct this program in a very successful manner. I also raise my words of gratitude to our principal and IIC chairman, Dr. M. Lakshmanaswamy sir, for his support to conduct this session successfully. With immense pleasure, I would like to thank the Dean and Academics and IIC President, Dr. Madan Sangar sir, for his constant motivation to conduct such a type of events. My sincere thanks to the convener of the IIC, Dr. G. Dandabani sir, for his support in all possible ways. Next, I am very much grateful and sincere thanks to our resource person, Mr. Siva Guhan, owner and Chief Executive Officer, Aquarium Design Studio, for his entertaining motivational speech. It was very nice and informative. It was very useful to our students, sir. Thank you so much for your motivational speech. I thank all the IIC members for their support and participation. I would like to thank our HOD in charge, Dr. S. Binukumari ma'am, for his moral support. I thank all the faculty members of Department of Zoology for their participation and nice interaction with the resource person. I also thank all the faculty members of other department and other institution for their participation. I would like to thank Mr. Hari for his technical support to conduct this session. Last, I would like to thank all the students and research scholars for their patient listening of this program. Once again, I thank one and all. Thank you so much.